ഹലോ, ഞാൻ റിജോസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ പേഴ്സൺ CCT മാനുവൽ 2024 എന്ന ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് CCT പേപ്പർ 1 ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ ചാപ്റ്റർ 2 മിഡീവൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചറിൽ മിഡീവൽ ഹിസ്റ്ററി. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഗുരു ഗോബിന്ദ് സിംഗ് 1666 1708. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഏകദേശം എന്താ പറയാ, അടുത്തുള്ള സമയങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ദിവസം തന്നെ ഈ 2 വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഗുരു ഗോബിന്ദ് സിംഗ് 1666 1708. Guru Gobind Singh 1666 1708. The most militant of the Gurus was the 10th and last Gobind Singh under Aurangzeb, who fanatically tried to suppress non-Muslim practices. The 6 were persecuted viciously by the Mughal government. In response, Gobind Singh transformed the 6 into a barrier community for the Mughals and for Muslim historians. Guru Gobind Singh was no better than a warlord with no religious credentials. The most militant of the Gurus was the 10th and last Gobind Singh under Aurangzeb, who fanatically tried to suppress non-Muslim practices. The 6 were persecuted viciously by the Mughal environment. In response, Gobind Singh transformed the 6 into a barrier community for the Mughals and for Muslim historians. Gobind Singh was no better than a warlord with no religious credentials. To an extent, this is accurate. He was a powerful military general with a profound vision of transforming Sikh society into an aggressive, warlike society, an absolute necessity for a community surrounded by a hostile and powerful empire. Gobind Singh established the 4th doctrine, the last and most important one of Sikhism, the first 3 being the name, the word and the Guru. This was the doctrine of Khalsa, or the brotherhood of Sikhs. The Khalsa gives the community a deep sense of unity founded on symbolic acts. The most important of this is an initiation wreath, very similar to Christian baptism. In this wreath, the believer drinks sweetened water that has been stirred with a dagger. The dagger represents the initiate's willingness to fight for the faith and the community. The dagger represents the initiate's willingness to fight for the faith and the community. After the ceremony, the initiate is given a name that is added onto his own name, Singh or Lion. This common name identifies each person as part of the community. This common name identifies each person as part of the community, as part of the same family, and as willing to fight for the faith. Each Sikh male is required to wear symbolic clothing and accoutrements to make manifest his membership in the community. This include uncut hair and the steel dagger. The common name identifies each person as part of the community, as part of the same family. This common name identifies each person as part of the community, as part of the same family, and as willing to fight for the faith. Each Sikh male is required to wear symbolic clothing and accoutrements to make manifest his membership in the community. This include uncut hair and a steel dagger. This common name identifies
each person as part of the community, as part of the same family, and as willing to fight for the faith. Each Sikh male is required to wear symbolic clothing and accoutrements to make manifest his membership in the community. This include uncut hair and steel dagger. There is no question that the formation of the Khalsa is the single most important event in the Sikh history. It fully unified the community and made it a force to reckon with militarily. There is no question that the formation of the Khalsa is the single most important event in the Sikh history. It fully unified the community and made it a force to reckon with militarily. After the formation of the Khalsa, the political and military power of the Sikhs grew tremendously. After the formation of the Khalsa, the political and military power of the Sikhs grew tremendously. By the early 1800s, the Sikhs managed to carve out an independent kingdom in the Mughal Empire. In 1800s, the Sikhs managed to carve out an independent kingdom in the Mughal Empire, which they retained until the British annexations in the 1850s. Still, the Sikh military brotherhood was the most powerful fighting force that the British used against the Mughal Empire in its closing days. Gobind Singh declared himself to be the last Guru. From his death onwards, religious authority has rested in the scriptures, which are renamed Guru Granth Sahib. Guru Granth Sahib. To Akbar, the Sikhs were a religious community. Deserving imperial support to Jahangir. They were a growing political force that potentially threatened this empire. To Aurangzeb, the Sikhs were dangerous heretics to be stamped out at any cost. To the successors of Aurangzeb, the Sikhs were a major military and social force pulling the Mughal Empire apart. As a separate and militant community, the Sikhs will still find themselves partly foreigners in their own country, suspicious of and suspected by the dominant government. To Akbar, the Sikhs were a religious community deserving imperial support. To Jahangir, they were a growing political force that potentially threatened his empire. To Aurangzeb, the Sikhs were dangerous heretics to be stamped out any cost. To the successors of Aurangzeb, the Sikhs were a major military and social force pulling the Mughal Empire apart. As a separate and militant community, the Sikhs still find themselves partly foreigners in their own country, suspicious of and suspected by the dominant government. As a separate and militant community, the Sikhs still find themselves partly foreigners in their own country, suspicious of and suspected by the dominant government. As a separate and militant community, the Sikhs still find themselves partly foreigners in their own country, suspicious of and suspected by the dominant government. Guru Gobind Singh 1666-1708 ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സിഖ് ഗുരൂസ് ആണ്. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് സൈഡിൽ ടോപ്പിക്കിന്റെ സിഖ് അപ്രൈസിംഗ് അണ്ടർ ബാൻഡ ബഹദൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നോക്കാം. സിഖ് അപ്രൈസിംഗ് അണ്ടർ ബാൻഡ ബഹദൂർ. Banda Bahadur, entrusted with the military command of the followers of the 10th Guru, left for Punjab, where he led a crusade against Wasir Khan of Sirhind. A battle was fought in which Wasir Khan was defeated and killed. Banda established himself in a strong hill fort, which he named Longarh. A general Sikh uprising made Bahadur Shah march against the Sikhs. Longarh was besieged and taken.
but Banda escaped with many of his followers. Bahadur Shah died in Lahore in 1712, and the battles of succession held up the campaign against Banda. After Farrukhsiyah's success in defeating and killing Jahandar Shah, the drive against the Sikh began again. Abdus Samad Khan, the Mughal governor of Lahore, ultimately succeeded in defeating and capturing Banda Bahadur with his followers. They were put to death at Delhi in 1716. Sikh uprising under Banda Bahadur ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് ദ സിഖ് ഗുരുസ്. The Sikh Gurus The first four Gurus of Sikhism established many of the customs and rituals of Sikhism. The fourth Guru Ramdas 1574-1581 founded the city of Amritsar as a place of Sikh pilgrimage. To this day, it is the most important place for Sikhs, the central temple of Sikhism. The Golden Temple is located there. The first four Gurus of Sikhism established many of the customs and rituals of Sikhism. The fourth Guru Ramdas 1574-1581. The first four Gurus of Sikhism established many of the customs and rituals of Sikhism. The fourth Guru Ramdas 1574-1581 founded the city of Amritsar as a place of Sikh pilgrimage. To this day, it is the most important place for Sikhs, the central temple of Sikhism. The Golden Temple is located there. The most important of the early Gurus, however, was Arjan Dev, who led the Sikh community as a Guru from 1581 to 1606. Arjan Dev was the Guru who assembled the verses of Guru Nanak and the first four Gurus into the anthology Adi Granth, which became the scriptures of the Sikh community. Arjan Dev was the Sikh Guru to fall of the Mughal authorities, thus setting the tone for the remaining history of the Mughal Empire. When Prince Khusro rebelled against his father Jahangir, Arjan Dev helped him. Jahangir, growing suspicious of the steady growth of the Sikh community and Arjan Dev's increasing influence over the region, arrested him in 1606 and tortured him to death. This event, more than any other, converted the Sikh community into a warrior community. Arjan Dev was succeeded by his son Guru Hargobind 1606-1644, who built the Sikh community into a military power. He elevated martyrdom to an ideal of the religion. This was not merely dying for the faith, but being killed while fighting for the Sikh community. He elevated martyrdom to an ideal for the religion. This was not merely dying for the faith, but being killed while fighting for the Sikh community. At this point in history, the Sikh community began to actively resist the Mughal Empire, and several battles are fought between the two sides. He elevated martyrdom to an ideal of the religion. This was not merely dying for the faith, but being killed while fighting for the Sikh community. At this point in history, the Sikh community began to actively resist the Mughal Empire, and several battles are fought between the two sides. The Sikh community began to actively resist the Mughal Empire, and several battles are fought between the two sides. The Sikh Gurus ആണ് പറഞ്ഞത്.
സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഗുരു ഗോബിന്ദ് സിംഗ് 1666, 1708, പിന്നെ സിഖ് അപ്രൈസിംഗ് അംഗഡ് ബാൻഡ് ഓഫ് ബഹവയർ, പിന്നെ ദ സിഖ് ഗുരൂസ്. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് രഞ്ജിത് സിംഗ് 1780, 1839. രഞ്ജിത് സിംഗ് 1780, 1839. Ranjit Singh was an individual with a modern vision and leadership. He achieved supremacy over the other kin groups and established his kingdom in which 6 Hindus and Muslims lived together in comparative equality and increasing prosperity. He was the son of Mahan Singh, a head of Suker Chakia Misl, a small Jagir or Legacy of Punjab. Punjab was divided into 12 such Jagirs at that time. Ranjit Singh lost sight in one eye after he was afflicted with smallpox at an early age. Ranjit Singh was an individual with modern vision and leadership. He achieved supremacy over the other kin groups and established his kingdom in which 6 Hindus and Muslims lived. Ranjit Singh was an individual with modern vision and leadership. He achieved supremacy over the other kin groups and established his kingdom in which 6 Hindus and Muslims lived together in comparative equality and increasing prosperity. He was the son of Mahan Singh, head of Suker Chakia Misl, a small Jagir or a regency of Punjab. Punjab was divided into 12 such Jagirs at that time. Ranjit Singh lost sight in one eye after he was afflicted with smallpox at an early age. He lost his father when he was 12, and since then he took interest in the political affairs of the regency, which his mother administered through a council. He took a charge of the government at the age of 17 years. When he assumed power, his Jagir was confined to the Chenab, Doab and Rajiv provinces. He took charge of the government at the age of 17 years. When he assumed power, his Jagir was confined to the Chenab, Doab and Ravi provinces. Ranjit Singh employed European officers and introduced strict military discipline into his army. Ranjit Singh employed European officers and introduced strict military discipline into his army before expanding into Afghanistan, Kashmir and Ladakh, while other kingdoms in the regions were fighting with each other. Ranjit Singh succeeded in establishing an empire. The rest of the Sikh Jagirs could not tolerate Ranjit Singh's rise to power and formed another confederacy under Gulab Singh to attack Ranjit Singh. At the Battle of Chaisnin, Ranjit Singh defeated his rivals and killed Gulab Singh, thus emerging as a powerful leader of the whole Sikh community. He entered into first Treaty of Amritsar in 1809 with the East India Company regarded rights over the Satluj area. After the death of Ahmad Shah Abdali, the Punjab region, except Multan, Kashmir and Sindh became independent under Ranjit Singh. He helped Shah Shuja, grandson of Ahmad Afghanistan. After the death of Ahmad Shah,
Abdali, the Punjab region except Multan, Kashmir and Sindh, became independent under Ranjit Singh. He helped Shah Shuja, grandson of Ahmad Shah Abdali, 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 during the succession war in Afghanistan and reserved the claims over the parts of Eastern Afghanistan. Sikh forces under the commandership of Hari Singh Naula defeated the Afghan invader Dost Muhammad to annex the Khyber Valley later. The second treaty of Amritsar came into force in 1809, helping the English to restrict the advance of Russian forces in India through Punjab with the help of Ranjit Singh. Ranjit Singh bartered English support in deposing the Afghan ruler Dost Muhammad. Ranjit Singh bartered English support in deposing the Afghan ruler Dost Muhammad. He got the throne and freed Shah Shuja. Ranjit Singh was an able administrator and he was able to not only maintain but also expand his empire through battle and well thought out strategic treaties with the Afghans and the English. Both the British and the Afghans were envious of Ranjit Singh's growing power but could not afford to wage a war against the Sikhs because of strategic reasons. Both the British and the Afghans were envious of Ranjit Singh's growing power but could not afford to wage a war against the Sikhs because of strategic reasons. After the death of Ranjit Singh in 1839, succession wars for the throne led the Singh Empire to its downfall. Sikh officials started flirting with the British regions given to the British as per the treaties of Amritsar, which resulted in the first Anglo-Sikh War in 1846. The war ended with the defeat of the Sikhs and the Treaty of Lahore 1846 affected the downseizing of Sikh forces in the region to maintain British superiority. The British awarded Gulab Singh, the mediator in Anglo-Sikh treaties, ownership of Kashmir for a mere sum of 10,000 rupees. Dilip Singh, the youngest son of Ranjit Singh, was made the ruler of Punjab and Rani Jindal, queen of Ranjit Singh, was deported to Chunar. A heavy tax system was imposed over Punjab towards expense of the British security forces. As the British atrocities raised, the second Anglo-Sikh War 1849 became inevitable, but the British defeated the Sikhs at Bilanwala and Lord Dalhousie annexed Punjab into the British Empire. Raja Dalip Singh and Rani Jindal were sent away to London on fixed annual pensions. As the British atrocities raised, the second Anglo-Sikh War 1849 became inevitable, but the British defeated the Sikhs at Bilanwala and Lord Dalhousie annexed Punjab into the British Empire. Raja Dalip Singh and Rani Jindal were sent away to London on fixed annual pensions. ഈ ടോപ്പിക് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, ദയവ് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ she helped Shah Shuja, grandson of Ahmad Shah Abdali, during the succession war in Afghanistan എന്നുള്ളത്. അതൊന്ന് ദയവ് ശ്രദ്ധിക്കുക, കറക്റ്റ് ഓർഡറിലൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. തെറ്റുപറ്റിനെ ദയവ് ക്ഷമിക്കുക, കാരണം ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി വേണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ. കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം വേർഡ്സ്, സെന്റൻസ് ഒക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. ഒരു സെന്ററിലൊക്കെ വെച്ച് തെറ്റ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല, പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചു പോകാനൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ജാഡ്സ് അല്ല, ഇനി ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടി ഉണ്ട്, അത് നോക്കാം. ഗുരു ഗോബിന്ദ് സിംഗ്സ് ഫ്യൂഡ്സ് വിത്ത് വാസിർ ഖാൻ.
The growing number of armed Sikhs in Anandpur worried the hill chiefs who now allied with the Mughal Faujadars. The growing number of armed Sikhs in Anandpur worried the hill chiefs who now allied with the Mughal Faujadars. They made a pact with the local Mughal officers and besieged Anandpur in 1699. The growing number of armed Sikhs in Anandpur worried that the hill chiefs who now allied with the Mughal Faujadars. They made a pact with the local Mughal officers and besieged Anandpur in 1699, where the Guru had his residence. The Guru evacuated the fort, and in the battle that followed, the Guru was defeated, and his two elder sons, Ajit Singh and Juhar Singh, were slain. His younger sons, Zorawar Singh and Fateh Singh, were executed by Wazir Khan, the governor of Sirhind. The Guru next took up his position at Kobora, where Wazir Khan launched an attack, but the Guru was victorious. He withdrew to Patiala, resting awhile. Here a large number of people embraced Sikhism. The Guru wanted to acquaint the Mughal emperor with the misdeeds of Wazir Khan and other Mughal officials. But Aurangzeb, having died, he attached himself to Bahadur Shah. The Guru wanted to acquaint the Mughal emperor with the misdeeds of Wazir Khan and other Mughal officials. But Aurangzeb, having died, he attached himself to Bahadur Shah, whom he accompanied from the battlefields of Jajo to Delhi and Agra, then to Rajputana, and then to South. He was assassinated by a Paidan at a place called Neidad on the banks of Godavari. Wazir Khan of Sirhind was probably the real instigator of the murder. Wazir Khan of Sirhind was probably the real instigator of the murder. The Guru left his talk to Banda Bahadur of accomplishing by force what appeal to justice had failed to achieve. The Guru died in 1708. A Sikh Guruship ended with Guru Gobind Singh. The Guru left his task to Banda Bahadur. Of accomplishing by force what appeal to justice had failed to achieve. The Guru died in 1780. The Sikh Guruship ended with Guru Gobind Singh. The growing number of armed Sikhs in Anandpur worried the hill chiefs who now allied with the Mughal Faujadars. The growing number of armed Sikhs in Anandpur worried that the hill chiefs who now allied with the Mughal Faujadars. They made a pact with the local Mughal officers and besieged Anandpur in 1699, where the Guru had his residence. The Guru evacuated the fort, and in the battle that followed, the Guru was defeated, and his two elder sons, Ajit Singh and Juhar Singh, were slain. His younger sons, Zorawar Singh and Fateh Singh, were executed by Wazir Khan, the governor of the Sirhind. The Guru next took up his position at Kodkabora, where Wazir Khan launched an attack, but the Guru was victorious. He withdrew to Patiala, resting awhile. Here a large number of people embraced Sikhism. The Guru wanted to acquaint the Mughal emperor with the misdeeds of Wazir Khan and other Mughal officials,
But Aurangzeb having died, he attached himself to Bahadur Shah, whom he accompanied from the battlefields of Jaju to Delhi and Agra, then to Rajputana and then to South. He was assassinated by a Paithan at a place called Neidad on the banks of Godavari. Vasirgan of Sir Hindu was probably the real instigator of the murder. The Guru left his task to Banda Bahadur of accomplishing by force what appeal to justice had failed to achieve. The Guru died in 1708. The Sikh Guruship ended with Guru Gobind Singh. The Guru left his task to Banda Bahadur of accomplishing by force what appeal to justice had failed to achieve. The Guru died in 1708. The Sikh Guruship ended with Guru Gobind Singh. Guru Gobind Singh's feuds with വാസിർഖാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ടോപ്പിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. ഇനിയുള്ള ദ ജാഡ്സ് ആണ്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാം. അതോടുകൂടി ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചറിൽ മിഡിവൽ ഹിസ്റ്ററി അവസാനിക്കാണ്. ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലെ ടോപ്പിക് നോക്കാം. അടുത്ത ചാപ്റ്റർ 3 ആണ്. നേരത്തെ 2 ആണ്. ചാപ്റ്റർ 2 ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മിഡിവൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചറിൽ മിഡിവൽ ഹിസ്റ്ററി. ഇത് ചാപ്റ്റർ 3 മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി. ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ദ യൂറോപ്യൻസ്, ദ പോർച്ചുഗീസ്, ദ ഡച്ച്, ദ ഇംഗ്ലീഷ്, റൈസ് ഓഫ് ഓട്ടോണമസ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. പിന്നെ ഒരു ഫിഗർ വരുന്നുണ്ട്. മാപ്പാണ്. മാപ്പ് 3.1 ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് കോളനീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. പിന്നെ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഓൺ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ദ 7th century. പിന്നെ ദ ഫ്രഞ്ച്. ഈ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ചെറിയൊരു വീഡിയോയും കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ഇതിന്റെ മുൻപുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ്. ആ വീഡിയോ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ദയവേത് വാച്ച് ചെയ്യുക. 2 വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഒരു ദിവസം തന്നെ എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്ത ടോപ്പിക്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടിയും അത് സൗകര്യമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി പോയതുകൊണ്ടാണ് 2 വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലേ നമുക്ക് ഒറ്റ വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ശരിക്കും നമ്മൾ 2 വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കംഫർട്ടബിൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം നമുക്ക് 2 മണിക്കൂറും സംതിങ്ങും വീഡിയോ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യാനും പറ്റും. അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പരമാവധി നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി കറക്റ്റ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കും. എന്നാലും ഉറപ്പ് പറയാനാവില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, എന്തെങ്കിലും ഇതിലൂടെ തെറ്റുകൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒക്കെ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. പിന്നെ ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സിലബസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ദയവേത് ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോങ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഈ വീഡിയോ എന്നുള്ള പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയാറുണ്ട് എന്റർടൈൻമെന്റ് വീഡിയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ദയവേത് വാച്ച് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ. അപ്പൊ ആ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മനസ്സ് കാണിക്കണം. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈ പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും വീഡിയോസൊക്കെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജാഡ്സ് മാത്രം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഈ ജാഡ്സോടുകൂടിയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയേണ്ട ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. എന്തെങ്കിലും ഈ ടോപ്പിക്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ CCTV നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. നല്ലൊരു CCT എക്സാം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. നല്ല വിജയകരമായിട്ടുള്ള CCT എക്സാം ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ.
എല്ലാവർക്കും ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.